Ciao a tutti, this is Luca once again, channel Dolce Vita. Today in this video we're going to learn about the irregular forms of the future simple, futuro semplice. Stay tuned. Before we start, if you haven't done so, remember to subscribe to the channel, turn on the bell sign when you do so you'll be notified every time I post new content. Also, if you like the video, please give us a thumbs up, a share, or let us know in the comments what do you think. Remember that at the end of this video, there are going to be exercises so you can practice. So you have to wait until the very end after I say goodbye. Check the exercises, and also if you need to download extra material, check the link in the description below. There are 6 cases of irregular verbs. Now, please keep in mind that once you gain some practice with this is going to become second nature and you won't have to think about all the rules and stuff. So don't worry too much. Just try to keep up with me. If you can't, rewatch the video. It's no big deal, I promise you. This is much easier than it sounds. The first case is the verbs that in Italian end in care or gare. What happens to these verbs? Basically, when you form the future simple, you want to add the letter H after the letter C or G. Now, CH in Italian is pronounced K. And GH is pronounced G, so the sounds are hard. I'll give you examples. The verbs comunicare, to communicate, and pagare, to pay. So comunicare will be comunicherò, io comunicherò, tu comunicherai, lui, lei comunicherà, noi comunicheremo, voi comunicherete, loro comunicheranno. Comunicherò con loro via email. I will communicate with them via email. So, comunicherò con loro via email. Pagare, to pay, is io pagherò. Tu pagherai, lui, lei pagherà. Noi pagheremo, voi pagherete, loro pagheranno. In the sentence, i miei amici pagheranno l'avvocato. So, my friends will pay the lawyer. I miei amici pagheranno l'avvocato. The second case is when verbs end in ciare or giare. And what happens in this case is that you need to lose the letter I after the C or after the G. For instance, the verbs mangiare, which is to eat. Io mangerò. Tu mangerai, lui, lei mangerà, noi mangeremo, voi mangerete, loro mangeranno. Sentence. Mangerai benissimo da Sandro. You'll eat very well at Sandro's. Mangerai benissimo da Sandro. The verb cominciare, to begin, to start. Io comincerò, tu comincerai, lui, lei comincerà, noi cominceremo, voi comincerete, loro cominceranno. In the sentence, sai quando comincerà la partita? Do you know when the game will start? Sai quando comincerà la partita? The third case group is the verbs that end in are, but don't turn the A into E. Remember parlare? Remember how it becomes parlerò. It's not parlarò, it's parlerò. So the A turns into an E. Now, it would be irregular when the A is not turned into an E. For example, verbs like dare, fare, stare. So dare, to give. Io darò, tu darai, lui, lei darà, noi daremo. Voi darete, loro daranno. Daremo un abbraccio ai nostri genitori. We will give a hug to our parents. Daremo un abbraccio ai nostri genitori. Fare, to do or to make. Io farò, tu farai, lui, lei farà.
noi faremo, voi farete, loro faranno. Farete le lasagne per noi? Will you make lasagna for us? I'm actually hungry. So, farete le lasagne per noi? And the verb stare, to stay. Io starò, tu starai, lui, lei starà. Noi staremo, voi starete, loro staranno. Staranno 7 giorni con noi. They will be 7 days with us. Staranno 7 giorni con noi. The fourth case is the verbs that end in ere, and when they form the future simple, they're irregular because they happen to lose the e. For instance, verbs like dovere, to have to, it doesn't become doverò, but it becomes dovrò. So, dovere is io dovrò, tu dovrai, lui, lei dovrà. Noi dovremo, voi dovrete, loro dovranno. For example, dovrò studiare molto. I'll have to study a lot. Dovrò studiare molto. Another verb, sapere, to know. Io saprò, tu saprai, lui, lei saprà. Noi sapremo, voi saprete, loro sapranno. Sentence, saprai tutto fra pochi giorni. You will know everything in a few days. Saprai tutto fra pochi giorni. Vivere, to live. Io vivrò, tu vivrai, lui, lei vivrà. Noi vivremo, voi vivrete, loro vivranno. Mario vivrà a Firenze altri 6 mesi. Mario will live in Florence 6 more months. Mario vivrà a Firenze altri 6 mesi. What else? Potere. Potere means power, but it's also a verb, and it means to be able to. In the future simple, it becomes io potrò, tu potrai, lui, lei potrà. Noi potremo, voi potrete, loro potranno. For some of you, rolling the R is very tough. I understand that. But don't worry about that. It's also about practice. So a sentence with potere. Let's see. Nel futuro potremo esplorare Marte. In the future, we will be able to explore Mars. Nel futuro potremo esplorare Marte. Vedere. Vedere is to see. So vedere becomes vedrò. Io vedrò. Tu vedrai. Lui, lei vedrà. Noi vedremo, voi vedrete, loro vedranno. Vedrete tanti posti interessanti. You will see many interesting places. Vedrete tanti posti interessanti. Cadere, which means to fall. Io cadrò, tu cadrai, I hope not. Lui, lei cadrà. Noi cadremo, voi cadrete, loro cadranno. Se non stanno attenti, cadranno. If they don't pay attention, they will fall. Se non stanno attenti, cadranno. The fifth case is just one verb, and it's the verb to go, andare. What happens to andare in the future simple? It loses the E. So andare doesn't become anderò, anderai, but it becomes andrò, andrai. Io andrò, tu andrai, lui, lei andrà. Noi andremo, voi andrete, loro andranno. Finalmente andrò in Giappone. Finally, I'll go to Japan. Finalmente andrò in Giappone. The sixth group is the toughest one. I'm not gonna lie to you, this is a bit tricky, but it's no big deal. You can do it. Okay, so let's take a look at it. These are verbs that lose part of their root and then they add a double R. Volere. Volere means to want or to want to. Volere doesn't become volerò. Volere becomes vorrò. Io vorrò. Tu vorrai. Lui, lei vorrà. Noi vorremo. Voi vorrete. Loro vorranno.
Vorrai andare via dopo 5 minuti. You will want to leave after 5 minutes. Vorrai andare via dopo 5 minuti. Bere, bere is to drink, and it becomes io berrò. Tu berrai, lui, lei berrà. Noi berremo, voi berrete, loro berranno. Matteo berrà solo una birra. Matteo will drink just one beer. Matteo berrà solo una birra. Venire, which is to come. Io verrò, tu verrai, lui, lei verrà. Noi verremo, voi verrete, loro verranno. Verremo a casa vostra domenica prossima. We will come to your home next Sunday. Verremo a casa vostra domenica prossima. Rimanere. Rimanere means to stay. Io rimarrò, tu rimarrai, lui, lei rimarrà. Noi rimarremo, voi rimarrete, loro rimarranno. I think if you speak Russian, Spanish, if you're from Scotland, perhaps all these R's are going to come easier. Rimarrete qualche giorno, vero? You'll stay for a few days, right? Rimarrete qualche giorno, vero? What else? Mantenere. Io manterrò, tu manterrai, lui, lei manterrà. Noi manterremo, voi manterrete, loro manterranno. Non manterranno la parola. They'll not keep their words. Non manterranno la parola. And finally, tenere, which is just like mantenere, but it's the short version. It also means to keep or to hold. And tenere becomes io terrò, tu terrai, lui, lei terrà, noi terremo, voi terrete, loro terranno. Terrò il tuo cane con me. I will keep your dog with me. Terrò il tuo cane con me. La lezione è finita, lesson's over, actually quasi finita, almost over, because now we practice. So remember, after I say goodbye, check the exercises. You press pause, you take a look at the sentences, you fill in the blanks, you write the whole sentence in the comments below, and then you press play again and check if you got it right. You might want to watch this video maybe a few times so that these concepts they stick to your head. Eventually, I'm pretty confident that you will go on automatic pilot. It might seem overwhelming just at the very beginning, but it's really no big deal. È tutto ragazzi. That's it guys. Remember, if you need extra material, you can find some in the link in the description below. Click on the link and see what we have in store for you. Also, I will see you very soon in the next video. Ciao!